Welcome to Friday, Sugar Paper Weekend edition. Sugar Friday, where we chit-chat, have conversations, enjoy, laugh, fun, as we prepare for the big weekend coming tomorrow and Sunday. I'm your host, Miss Mo, and with me in studio this evening is one... Prince Majority Leader. Prince Majority Leader. We want to know who he is, so he's going to introduce himself, tell us what he does, and then from there we pick it up. Karibu kwenye studio. Asante. Yeah, so who is Prince Majority Leader? Prince Majority Leader is a goon. I come from Brumba. He's a young man, a go-getter, and a politician. About the goonship, I was just making fun. But coming from Brumba, and Brumba since Iko town, mimi ndio chairman ya magoon hapa town hapa. Am I safe? Uko safe. Si uko na chairman ni goons. Sasa uko safe, uko na wasiwasi. Sawa. So Prince Majority Leader is just by a pseudo. So what is your actual name? My actual name is Simon Kahenya. I am a Kikuyu born of Busia County. You're from this county? Yes. Since inception? Since inception. Actually, my great-great-grandfather, wakati Bantus walikuwa na migrate kutoka Congo Forest. Badala kwenda Central yangu la mwa jificha hapa Teso South. So ulilelewa hapa Teso? Jamii, actually, my dad was born in Jamii. My mother was born in Burumba. But mimi mwenyewe nilizaliwa Burumba. Burumba. Yeah. You schooled in which schools? Actually, unajua mimi nilikuwa mtoto wa tajiri. Ulikuwa mwewe ni mtoto wa tajiri? Hiyo wakati kabla pesa ya mzazi jaisha. So nikianza, I started at Victory Junior Academy. And then kutoka hapo nikaenda Ebenezer Academy. Pesa ya mzazi kaisha. Nikaenda kumalizia Busia Township Primary School. Hivi Saimo ulianzia Victory, ulikuwa pioneers wa Victory? Sisi ndio tulikuwa pioneers by the way ikianza. Wow. Tulianza ikiwa hapa Kulin. Yeah. Ilianzia Kulin? Yes. Kulin hiyo barabara ya kuteremka na huko chini. Ilikuwa tu hapa. Sasa I think kuna mtu anatengeneza hospitali hapo. Yeah, so hapo ndo penye tulianza nao Victory Junior Academy. And then tukaenda pale chini Mtoni Mlima. Ndio ukafukuzwa ama what happened ukatoka ukaenda Ebenezer? Actually wakati Ebenezer ilikuja ikakuwa juu kushinda Victory. So tukademand kama tunataka tuhame twende huko. You or your parents? Sisi unajua watu wa dozi ilikuwa una make demands. Watoto wa Bazu. Watoto wa Bazu wana make demands. So kusema sitaki shule na wanapelekwa. So you went to Ebenezer? Yeah, I went to Ebenezer. What happened there? Pesa ya mzazi kaisha. Ubazu karudi chini. Ubazu karudi chini. Sasa ikakuwa ni Busia Township Primary School. Huko ndo nikamalizia. And then from Busia Township kaenda kuna shule nilienda Kitale, inaitwa St. Patrick. It's a secondary school. It's a high school. A high school. Yeah. And then from St. Patrick, unajua mimi nilikuwa football, nilikuwa nacheza football. You don't play football anymore? Sasa hizi nacheza lakini ya wazee. Okay. Ya veterans. So St. Patrick's? St. Patrick's a place called Waitaluk in Trans Nzoia. And then from Waitaluk nikasoma mwaka moja, karudi Busia kwa sababu ya football. Kaenda Sigalame mwaka moja kwa sababu ya football. Kaenda Siaya kwa sababu ya football. And then kakuja kumalizia St. Mary's Mondika. You've mentioned Sigalame. Yeah, I've been hearing so much about Sigalame, like the natural talent, but I know they're good at basketball. But wakati yetu wa football ndio ilikuwa kusema. So you're kind of an alumnus of Sigalame High School, yes. Partly. Yes. So with the raging fires in that school, what are your feelings? What are your thoughts? Actually, nimeona mara kadhaa wakati dorms zilianza kuchomeka. And I actually felt bad. Actually, the first one to be raised down was my dorm, Nyerere House. Nyerere. Yeah. So I felt bad because that was our school. Yeah, I know, right. But nashukuru Mungu kwa sababu juzi we have a women rep who is the chair of the National Education Committee kwa National Assembly. So aliingilia kati and I think vitu zimekuwa sorted. But the kids are still at home. Like we are in darkness. What is happening huko? Connection yangu nilikuwa nao kidogo, kuna barua niliona ilikuja. Some 2 days ago. Yeah. Barua yenyewe ilikuwa na request support from the government. Ya kwamba wanataka serikali in the next 5 days
wasaidie kurudisha hizo dorms and then provide blankets and beddings for the students. For those who lost their property. Yeah, so in the next 7 to 8 days wanafunzi watakuwa marudi kwa shule. But watakuwa mbakisha to 2 weeks tena wafunge shule. Do you think the boys are going to match up with the other schools? Ukiangalia time yenye toka imepotea, maybe itakuwa kitu kama 3 weeks. 3 ni mob. 1 week wakarudi nyumba. Okay, walikuwa nyumbani because of the other fire. Wakakaa around 2-3 days. And then they came back again, wakakaa nyumbani now this whole time, last week paka this time. But ukiangalia hiyo wakati walirudi pili pia shule zilikuwa zimefungwa. So hatuwezi hesabu hiyo. Okay. Yeah, so kama ni kupoteza, maybe watakuwa mpoteza only a week. Only a week. Yeah. So I'm told the mkiwa shule nyinyi alimu mnajua hivyo, you guys read a lot. So it means even wherever they are, they will still compete with Butula boys, with akina Nangina girls. Yes, hiyo ndio spirit ya Sigalame. Yeah. Wakiwa home ni kujituma. Ni kujituma. Majamaa wanajituma. Away from Sigalame, ukaenda Mundika boys, kutoka Mundika boys. Mundika boys ndio penye nilikuja nikamalizia. Ukamalizia. And then from there ukaenda wapi? After kutoka Mundika boys, nikarudi tu hapa Burumba. Nikaanza kucheza football. Nilikuwa na mimi Mungu amenibariki na talent ya football. Yeah. Alikuwa amenibariki hizo days. I played soccer, especially kuna tournament tulikuwa tunacheza inaitwa Copa Coca-Cola under 17. I saw that. Yeah, so under 17 team ya after kutoka high school, unajua sasa ile ni under 17. Yeah. But mimi Mungu alinibariki na mwili ndogo. So nilikuja nikatana 18 but I could still play under 17. Yeah. Nilikuja nikaanza kupasuu career yangu ya football. Nikataka nifanye kama career. Kwa nicheze professional soccer. Yeah. And nakumbuka nilitoka high school 2009. 2009. 2010 nikaangukia kukua kwa national team ya Copa Coca-Cola ya Kenya. Yeah. Yenye ilikuwa nafuata tucheze South Africa. Kwa African Championship. So nilikuwa picked from Busia wakati tulienda regionals Kakamega, and then from there nikaingia kwa team ya regional ilikuwa inaenda kucompete Nairobi. Then from Nairobi ndo nikachukuliwa kwa national team. Tukakamp huko for 2 weeks Multimedia University. And then after kumaliza camp, coach akakuja akatuambia ningetamani sana mchezee national team, but nimepewa majina na officials wa Coca-Cola yenye wanataka ma relatives zao waende, so nyinyi nitawapatia tu fare mrudi nyumbani. So yeye kill football yangu, nikarudi Burumba. Nikasema that was in 2010. 2010 sasa. Nikasema sasa hiyo imeua spirit ya football. Nikasema nitarudi tu kwa village. Nijaribu kufanya vitu zingine na maisha yangu. So vitu zingine, okay, before tunakoza vitu zingine, hold that thought. Uliamua kwenda kufanya talent other than going to further your education. Looking back today, do you regret ama uko tu sawa with that decision? As regret, siku regret. Kwa sababu pia unajua ukuyu pia ukimaliza kwa masomo ni kama unamwestia time. Ukuyu anataka afanye kitu yenye inamuingizia do. Yenye inaingiza pesa. So tena ukimweka huko ni kama unamfunga. Inakuwa tricky kidogo. Unapoteza muda kutengeneza pesa. Unapoteza muda But you advocate for talent too, as much as you advocate for people making money and going back to school for further education. Actually, isipokuwa ni Kenya ndio kidogo hatuna watu wenye support talent, but I support kabisa. Yeah. Mimi ningepata mtu mwenye ananisukuma kabisa. Mimi ningekuwa nacheza football England. Wow. Mngekuwa mnaona kwa TV mnasema huyu jamaa huyu alikuwa. Which team do you support by the way in the English Premier League? English Premier League nilikuwa na timu moja na Jamal Magak, Manchester United. Ulikuwa? Nilikuwa. Ukatoka? Nikahama. Nikahama kwa sababu unajua ukikuwa mimi nikisupport team na nikipenda timu napenda na roho yote. So ilifika time Manchester ikaanza kuni break ndani kabisa. Ikafika time mpaka skuli. Football ukikuwa na hard team inaweza kufanya hivyo. Basi ulikuwa manu hata ukusha commit. Nilikuwa nimeshajinyonga. For real. Si uongo, simuona mafans wao sema wamejinyonga hapa Kenya. So mimi nikasema before ifike nifanye hapo, wacha kwanza nicheki na Jamal waendelee kusukuma hiyo timu yao. Nikaenda Liverpool. Yeah, so nikakaa Liverpool saizi mpaka saizi as we speak. You never walk alone. Yeah, I never walk alone. But na plan kurudi Manchester, niliambia Jamal Magak. Uliambia Jamal Magak. Siku yote
Kuanzia la season but one. Game yote Manchester kicheza kubwa yenye najua hizi ni kushinda. Huwa na post kila siku atakwenda kwa wali yangu utaona anaambia Jamal Magak Manchester yetu hii. Siku yenye utafukuza Pogba na Matic. Ndio siku yenye timu itaanza kushinda vikombe. Na ndio siku yenye mimi nitarudi. But as long as timu iko na Pogba na Matic, hata eti kuna timu yetu inaitwa Busia Olympic. Manchester hizi piga Busia Olympic iko na Pogba na Matic. Man U fans, let me see for a football, but Jamal, what do you have to say about this? Mr. Director, najua ni mtu wa Man U. Sijui kama mtamkubali siku mtatoa Pogba na Matic. I do not know, story for another day. Actually Jamal Bagakuwa sasa nikisema hiyo maneno anasema mimi ni plastic fan. But you are a watermelon in fact. That's not a watermelon. Niliamua for the well-being of myself. Which year was that? Hao wenye wako satisfied na inamaanisha wapende Manchester. Wangekuwa wanapenda Manchester wangekuwa hapo mpaka sasa. So the last time Manchester ilishinda kombe, the last time Manchester won a trophy. I think Hospital Jamong alikuwa bado mbunge. Nice example. So we'll come back to football later. So ukarudi nyumbani, village football dream imeshakuwa killed. So how did you pick up? Before kurudi home after nikafeel kwamba Kenya football hizi peleka mtu mahali. Kafeel hiyo ni kweli. Kwa sababu pia tukaangalia watu wengi walikuwa na talent, especially Busia hapa. Kulikuwa na kijana hapo Marachi alikuwa anaongoza hii jobless hiyo Marachi, alikuwa anatoka Kinyanjui. Kinyanjui alikuwa midfielder mzuri sana. Alikuwa kishika midfield hakuna timu inaweza kupiga Olympic yetu ya town hapa. Kinyanjui alikuja akaenda trials FC Leopards, akaenda Gori kamchukua. But akaenda hapo kukua makanga hapo Nairobi. Kwa gari za Githurai. So December year 2020 alikuwa amekuja Marachi, Lukutana Marachi, ukiangalia life yake inahurumisha. So nikaona Kenya, nikaangalia example na life ya Kinyanjui, the way alikuwa star. Nikaona yenyewe hapa itakuwa ni tricky, itakuwa ni ngumu. Yeah, but sasa nikasema sita give up saa hiyo. Though 2011 yote nikacha kwenda tournaments, Copa Coca-Cola, kwa na sakata ball inakuja, nikasema wacha football ikae. Ulikuwa demoralized. Nilikuwa demoralized. So hiyo 2011 kuna auntie yangu akona hardware. Just before Frankmart supermarket ile ya town kuna hardware iko hapo. So nikasema rather than ku waste time kucheza football, wacha ndio ni hustle hapo kwa hardware mtini. Pimenge simiti, utafute kitu. Ndafute kwa kitu. Nikaanza ku hustle hapo kwa auntie. But mimi naendanga church. Mimi pia ni pastor kwa vile juku mimi na ubiringi. Like for real. Like for real. Like no pun intended, yes. But for real, when ni pastor. Lakini wa village. Si ati niko na church. Like what do you mean by when ni pastor wa village? Pastor of village in these terms, na ingianga Burumba nikiangelesha youth kuhusu wacha miadarati. When ni mentor. Yeah. But sasa natumia scriptures. Okay, so watu wamenizoea kuniita pastor. Give me one favorite scripture. 1 Corinthians 11:33. Which says? Therefore my brothers, when you come together to eat, wait for one another. Corinthians 11:33. Mr. Director, I will post your verse to confirm. So what inspires you with that 1 Corinthians 11:33? Si unajua sasa especially sisi tumezoanga kwa nyumba wakileta sapa wengine wanatangulia kula, wataki kujali wengine kwa wamefika kwa meza mabado. So ina discourage yote mbaya. Tunangojeana tu watu wakuje kwa meza ndio tuanze kudishi. Akisema you're going to kill me. Okay, fine. Okay, umesema uongea na mavijana. Tupatie verse yenye iko relevant na mavijana. 11:33. Especially vijana nikiongea nao kwa mtaa. Huwa natumia Isaiah. There is a book of Isaiah. Isaiah 60. Isaiah 60. Ndio yako lazima ni confirm. Isaiah 60:22. He says when the time is right, I the Lord will make it happen. Yeah, so vijana mostly Burumba hapo unaonanga wanajaribu ku live life yenye si yao. Na ndio waishi hiyo fake life lazima waingie kwa crime. I think
kuscam watu. So mimi naambianga time ya Mungu ikifika, hiyo life yenye una desire itafika tu. Yeah. Ita come through. But if they work hard in it. Pia na encourage work hard. Yeah. So it is always said vijana wa Marachi kazi yao ni ngumu, ni wagumu, umesema ni magoons. Like people fear that area very much. You as the chair of the goons, what are you doing to make that area more conducive for people to visit and do everything? Actually mimi naweza sema mwenye anasema Marachi si safe ako mistaken. Wewe unaweza kupatia homework either Saturday or Sunday, you can just visit Marachi. Sasa kuna mapubs hapo, kuna Plan B, kuna Mwembe Tayari, kuna Jungle for 20. Marachi sasa ndio the safest place in Busia County. Are you sure? The only place yenye hakuna wizi. Marachi ni saizi mahali penye unaweza enda kulala, uache mlango wazi na hakuna mtu atakuibia. For real? Very safe. Watu wa Marachi, do you allude to that? Is very saying safe. The truth? Very safe. Marachi saizi mwizi haizi patikana Marachi saizi. Burumba huko si tunaibiwa. Unaibiwa kama umelala kwa nyumba. But Marachi, niko na marafiki zangu Marachi. Si kama Kondele, wewe unaenda kuiba Kondele. Good. Exactly. Sasa Marachi ndio the safest place. Alafu wenye wanasema ati vijana wa Marachi ni wabaya, that's wrong. It's not the truth. It's not the truth. Kwa sababu kama wangekuwa wabaya, the last time the deputy president visited Busia County, alienda mpaka hapo kwa camp ya jobless akakaa hapo for 15 minutes. So kama ingekuwa ni mahali pabaya, even the deputy president of the republic angefika. Ingekuwa safe kufika hapo. Okay. But alifika mpaka akakaa hapo. Okay. So Saimo umeenda ukaanza kusaidiana kwa hardware. Yeah. So hapo ulikaa for how long? Nilikaa 2011, 2012. I think nilikaa mwaka mbili. 2012 ndo nikatoka hapo kwa hardware and tea. Nilikuwa nime save do. Jio wakati naishi home. Yeah. So sina majukumu. Nika save do 2012. 2013 ikianza February. Hiyo wakati politics ilikuwa imeshika moto. Kwa sababu tulikuwa tunaenda kwa election. Yeah. Nikaingia politics, kufanya politics kidogo. But sasa mostly mimi yangu nafanyanga online. Top blogger. Ukiangalia bunge la Busia County, ukienda usearch Prince Majority Leader, ukiangalia posts zangu, I think I'm the top blogger in Busia. Una Jamal mapelekana hivi? Jamal ananifuata kwa mgongo. Someone said, and I'll quote, Prince Majority Leader and Jamal wako same WhatsApp group. Ni vile Prince anafanya village politics. Do you agree to that? I don't know what they meant by village politics. Like wanasema Jamal yeye politics yake, like his blogging and everything iko hapa, yako iko hapa. Do you agree to that? I don't agree to that. Na ningependa kuarifaa waende kwa hizo forums zenye tuko bunge la Busia County and Busia County Forum. Just search ukienda kwa page la bunge la Busia bado kuna option ya search. Search Jamal Magak. Angalia posts zake. Angalia analitanga watu ngapi kwa post, ma reaction. Alafu search Prince Majority Leader. Wewe uko na following vibaya sana. Mimi I think post yangu nyesha ikuwa na likes kidogo ni 101. And then reactions za watu 120. Okay. But mimi wana pull following na leta watu discussion. Yeah, so kama tunaenda na hiyo barabara, I think I'm somewhere. So do you believe your influence on Facebook can influence on the ground? Sana. You're sure? Sana. Sababu wao wanasema nyinyi ni makelele wa Facebook, kwa ground hamna say. Sasa kwa ground especially tuko na wale watu wanaitwa opinion leaders. Wanakuwa kwa ground. Na at the same time opinion leaders, unajua saizi Kenya tuko sahihi. Mimi mamangu ako Facebook. Babangu ako Facebook. Nyanyangu isipokuwa ni venye alikufa pia angekuwa Facebook. Yeah. Baadaye kuna account niliona hapo, nyanyangu anaitwa Billy Hawanjiko. Kuna account niliona hapo imetumia friend request Billy Hawanjiko. Sasa sikujua ni yeye lakini ilikuwa before akufe. But nika ignore kwa sababu nilisema sidhani kama shosho anaweza kuwa amesha sign up Facebook. But picha ilikuwa yake. So wale opinion leaders kila mtu sasa yako Facebook. Wakikuja pale kwa bunge la Busia County, tuseme kwa mfano, mimi nimekuja naongea maneno ya Miss Mo. Kuna vitu ndasema yenye hawakujua kuhusu Miss Mo. Si ni kweli? Au wakipata watakuja wapeleke kwa ground. So ile information imesha pale itafika kwa ground through some certain individuals and itakuwa na impact. So your name if the name is Prince Majority Leader. Yes. Jina ulichukuaje na mbona ulijiita hivyo?
Ya kwanza wakati nilijoin Facebook 2009. Na mmoja alini influence nikajoin Facebook ni a good friend of mine anaitwa Moses Bigman Olwal. I know Olwal. I think alikuwa para sometimes back. Yeah, Moses Bigman Olwal aliniingiza Facebook 2009. Siku hata najua maneno ya Facebook yeye aliniingiza. Na akaniambia we Facebook mtu atumiengi jina yake ile yenyewe. At least unatafuta kwa jina yenyewe ya madodi kidogo. Yeah, actually wakati nilijoin nilikuwa natumia majina zangu zote Facebook. Simon Konyo Kahenya. Hiyo ndio ilikuwa majina yangu ya Facebook. But Olwal Bigman akaniambia hapana bana, hivi tu endangi hivyo. Unatafuta at least hata jina something catchy. Yeah. So nika-change nikaitwa Simon Prince Kahenya. Hiyo nikatumia from 2009 mpaka 2013. Wakati tunakuja kuingia kwa politics. So wakati nilianza kuingia kwa politics, nikajaribu kufanya politics dogo ya ground. Tuko na kampeni ya Tony Onyango Pondo akisimama MCA Burumba. Na mimi nilikuwa contact person wa Burumba C. Burumba yenyewe inatoka na Burumba C. Kwa sababu Burumba tuko na A, B, C na mpaka D. Burumba C mimi nilikuwa contact person. Na nikakuwa na huge following, watu wananifuata sana. So nikasema kama watu wanaweza nifuata hivi kwa village, so I can lead people. Na naweza lead watu wengi. That's how majority came out. Lead of majority. Na you prince, why do you call yourself a prince? But I'm a prince. To which kingdom? Burumba Kingdom. King? Oh. I'm a prince to Burumba Kingdom. Behold, Burumba C, your prince. Actually ndio prince itokee. Kuna time ilifika, unajua my mom ni stylist. Ikifika tu upande wa kuvaa na nini. So ilifika mahali family mzima ilikuwa inapenda sana kitenge. Na mimi pia nikaingia kwa hiyo swag ya kitenge. So ningevaa kitenge juu mpaka chini, mpaka ile kofia ile wale wazee wa Nigeria. Good. So hivyo ndo majamaa wakaniambia, na wewe unataka kuwa prince ule wa Nigeria. So through hiyo kuvaa hiyo na hiyo swag ndio hiyo prince ikatokea. Na nilipenda hizo manguo mpaka nilikuwa navaa kitenge. Alafu naenda ingine inawekwa nini hapa inaandikwa prince. Wow. Wana type na machine. So it became your maiden, like your household name. Yeah, ikakuja hivyo. Okay. Aya. So Prince tayari ndio huyo ameingia politics. And na uliniambia wewe when you were coming ulisema kama hakuna kuingia politics rudi nyumbani. Ndio afadhali rudi nyumbani kwa sababu because does it pay your bills? Politics pay my bills. How? Like size when tunaongea sita disclose how much I make. But I make a living out of politics. Mimi ni blogger ya Governor Jamong. You are a paid blogger? I'm a paid blogger by Governor Jamong. I am a paid blogger by women rep, Florence Mutua. Not only a paid blogger, but I'm also their friends and I'm their supporter, their diehard. And I'm also a paid blogger by our MCA, Burumba, Moses Ochieng. And the Breeze Hotel. Yes, I'm also... unashinda huko. Oh, sorry. Cut. Yeah, so I make a living out of blogging. So you sell the hotel? Yes, I sell the hotel. I sell Jamong ideas, or Jamong agendas, projects, Mama Florence Mutua, and Moses Ochieng. Do you think when you're blogging for Akina Mr. Governor, for Madam Woman Rep, for Honorable MCA Burumba Ward, do you think that makes you kind of biased? Because you will not see potential in other leaders because they are paying you to do their blogging. Kuna mtu alikuja akasema hii politics yetu ya Kenya. You only follow your interest. Like saizi Burumba Ward, hata jamani magakata kuambia. Sana napenda kutumia quote that in politics they are not permanent enemies but only permanent interest. Yeah, so when I follow someone, I decided to blog for them. I just follow them because of my interest. They might not be performing. Someone might be having ideas that can change the lives of Burumba Ward or Busia County. But hiyo mimi hapana tambua. Mimi nataka penye neza jiko inaweza waka.
penye Jamal alisema the tokenism. Penye unaweza benefit. Kabisa. Do you think that is the way to go in our politics, ama we need to change from that? Actually, nani Yesu tu ndiye anaweza kutusaidia. We need to change. Uko na quote inaweza back up hiyo kitu? Hii hapo ni ngumu. Hapo ni ngumu. So tokenism in Busia, Kenya politics is a must. Actually, it's in Africa. In Africa? Okay. Na hatuwezi change. Pengine Yesu mwenyewe akuje tu change. So when you define ideologies, like for instance, your good friend that you've been mentioning here, Tim without number, akona a different proposal for Burumba ward. Na saizi najua penye wewe roho yako iko kulingana vile unaongea hapa. So mtakuwa tu temporary enemies for that period. 2017 a good friend of mine, Jamal Magak, alikuwa diehard ya Moses Ochieng, huyo mwenye saizi. Alafu mimi nilikuwa diehard ya Tony Nyango Pondo. We were in different camps. But tulikuwa na meet Chef West ku watch game. Jamal ana buy drinks. Mimi na buy drinks. Tukitoka hapo kila mtu anaenda barabara yake. Sisi wote tunafanya ile politics mature. Saizi as we speak, mimi kwa Moses Ochieng. Nilishatoka kwa Tony Nyango Pondo. Yeye kwa Moses Ochieng penye alianzisha mpaka kisha serikali ilipita, amekimbia. Ako kamp ingine iko jamani mtu wa Crispin Orido. So sasa yuko kwa hiyo camp. But akikuja kama venye alikuja Busia juzi, we just hang out nakula pork. And you know your friend Moses Bigman Olwal is also kwa debe. Moses Bigman Olwal alikuwa kwa debe. Amesema atakuwa tena. Sijasikia bado officially from him. But anaweza ama hawezi? Moses Bigman Olwal anaweza. Na akisimama atasumbua Moses Ochieng. Kwa saizi tu Moses Ochieng ndiye anaweza kuwa re-elected Burumba. Hakuna mtu anaweza piga Moses Ochieng chini. That's a fact. Uko sure? Hiyo niko sure. Saizi hata wakisema tunapiga kura kesho asubuhi, Moses Ochieng amepita hata kabla Chebukati amuke kwa kitanda asubuhi meme. Atakuwa ashapita. Oh, that is what you think. That's what in the ground. Yeah. Na wewe utasema kiti gani juu yake unaona uko na following? 2027 after Moses Ochieng 2027. So unafikiri atarudi? 2022 Moses Ochieng anakuwa re-elected, si ndio? Oh, that's what you think. That's what I think and that's how it will be. Mimi unajua nakuwa prophet. Nimeprophesy hapa fuata mimi kwa yangu nimeprophesy vitu mingi sana lazima happen. Na atakuwa president? Raila Amolo Odinga. Na atakuwa governor wa Busia? Mama ni mmoja. Florence Mutua. Na atakuwa senator wa Busia? Okio Mtata. Okio Mtata. Anyway zako ziko tu. Na atakuwa MP wa Teso Sospito Jamo. Na atakuwa MP wa Matayo hapa iko jamaa anaitwa Humphrey na Kitari huko. Anyway watu wako tu watoto utawapigia debe hiyo time. Na kitaeleweka. Na mimi sijaenda mahali penye naanguka. Sijawahi enda mahali penye naanguka. Jamal, are you watching this? Umesikia vile anasema? Do you think anasema kweli because wewe ni blogger, top fellow blogger, strategists. So atuchukue shoutouts kidogo, marafiki zako wako hapa. Jamal amesema ako ndani, salimia my friend kabisa. Salimia rafiki yako. Nimepokea Jamal. Lakini ujue 2022 next year kabla Chebukati amke kwa kitanda Moses Ochieng ashapita. Kwa hivyo Rido aanze kwenda reserve. Niliuliza Jamal Magak na naulizanga iko finance director wa timu yao anaitwa Johnston Ochieng. Anakaa jobless hapo. Nikauliza tu Johnston Ochieng, Orido, who is Orido in Burumba ward? An aspirant, an MCA aspirant. From where? From Burumba. Amempower nani? Moses Ochieng kabla apite kura, Jamal Magak atakwambia Moses Ochieng alikuwa anaempower vijana, anachukua vijana anapeleka custom. Moses Ochieng alikuwa anafanya yako hizo ndogo za. Is it doing anything to do with football talents na kusaidia vijana na kuwapeleka big teams in Nairobi and beyond? Nani? Moses Ochieng. Moses Ochieng even as we speak, nisipokuwa ni mvua imenyesha leo, nilikuwa nafanya collect balls kuna mama hapo taxi park huwa anauza mpira. Kuna team yetu ya Burumba inaitwa Burumba Diamond. Nilikuwa nafanya wachukulie 2 balls leo. And then kuna team nyingine inaitwa Burumba Homeboys. Inacheza County League, Busia County League. Ame-sponsor fully. Kuna team yetu Busia Olympic. Imebeba vijana wengi sana wa Marachi jobless. Hiyo inacheza Division 2. No, Division 1. Kwa hii FKF League. Moses Ochieng ame-sponsor fully. Hata vitu zikienda vizuri season inafaa ingie kwa National Super League next season. So he's doing talent promotion. Moses Ochieng anafanya talent nurturing poa kabisa. Okay. That's good. Kuna I think next weekend kuna Miss Elegance.
Pale kuna pub, kuna ka restaurant ka joint kako Marachi inaitwa Jungle for 20. Kuna Miss Elegance inafaa ifanyike hapo, kuna auditions zinafanyika. Moses Ochenga na support. Tumekuwa na Miss Marachi auditions. Courtesy of Moses Ocheng. Yeah, so kama ni but then let me send to Moses Ocheng. I got a call from Burumba Primary School. Secondary, sorry, wanasema wanataka pad drive. They run short of pads. By the way, if you're following and you are somebody who is a philanthropist, Burumba Secondary School is seeking for pad drive. You can come through me tupeleke pads pamoja tusaidia wasichana. So I'm sending you to Moses. Itafika. Asaidie pia wasichana. And then nangoja feedback tuende pamoja. Itafika. Sawa sawa. Actually it was in 2019. Kuna kijana anaitwa Captain Junior. Ni mtu ya Moses Ocheng. Kuna time pia alikuwa anataka kwenda hiyo pads drive Burumba. Wakiwa na some officials from the national government. Na Moses Ocheng alipeana 6 boxes. Nice. Na wakaenda wakafanya. So tafadhali pitia they have funded and I think 5 girls, but we can take more so that they can get even if it is to 2 pairs. So sawa. Tunasaidia wasichana, si ndio? Hiyo itafika. Yeah. So Judy Oricho is also following. Say hi to Judy Oricho. Hi George. Judy. Oh George. Oh Judy. Nimesikia George. You know Judy Oricho? Judy Oricho actually December ya 2020 ndiye alikuwa aliorganize Miss Environment. Yes. Yenye tulikuwa huko. Yes. Na nikampenda. Nilimpenda kabisa. Judy, you're doing a good work. Big up in find Turkey. Turkey could represent Kenya. Yeah, mimi kama prophet na prophesy lazima utakonka. Naambia Judy tuma link watu wa vote. Let mimi nikutafutie mafollowers wangu wapige kura. Tuma link kwa Prince Majority Leader. And then you have MC Tonde who is also following. Yeah, MC Tonde, the guy from Samia. Yes, the guy from Funyula. Yeah, huwa naona video zake na huwa namwombea sana. Wako na talent na naomba Mungu awasaidie kabisa. And they are working together so well, like in a combo skit with like in a Nyango Lupanga. Like I love the way they are working together. Like Busia is going far. I love the partnerships. Actually, watu kama kina MC Tonde ndio watapeleka Busia yetu places. Another level. Emmanuel, my last week's guest alisema Busia so far kina governor wameharibu. Like hata tuna level, we are still on ground zero. So you need to tell me why we are still at ground zero. And then you have Lea Oscar Zotsula anasema hata kwa traffic we will log in please. So ako ndani ya Sugar Pepper Facebook live akiwa traffic pale Nairobi. Salimia Lea. Hi Lea. Lea nilimuona Miss Tourism Busia County. That was the last time. Wakati alikuwa among the judges. Yeah, I think win and then akaanza kuwa judge. Oh yeah. Yes. And then you have Maseo Maundu Jana, you know Joe. Amesema ako ndani kama kawa. Alafu anauliza why is OJ a failure in terms of development in Busia? Ndio swali limekuja yenyewe mimi sijauliza. Jibu kwanza Joe hiyo swali. Sasa unajua Joe hajasema Ojamong amefail wapi? Sinakwambia Emmanuel alisema last week Ojamong hajapeleka Busia to any level. Like tuko bado bako. And thanks to our governor. Mabarabara haziko sawa, mna struggle na barabara kidogo. Buildings, okay, infrastructure una get. Hatuna mayouths wako unemployed karibu wote hapa Busia County, ndio maana tuna majobless huko. Haja create employment opportunities kama kuunda many other factories and companies. Hatuwezi sema Ojamong amefail. Mimi ni supporter Governor Ojamong and I'm also a diehard ya Ojamong. But tukirudi tuanze ku reason sasa kama nikiweka diehard kando na hiyo supporter kando. Nyewe Busia hatuko mbele. Venye watu walikuwa na expect wakati devolution ilikuwa inakuja. But mimi naweza put blame yote kwa MCA. Good. Yeah, kwa sababu MCAs kila ward iko na MCA. Good. Na MCA ndio inafaa kama watu wa Burumba anakuja analeta presentation kwa governor. Anasema governor, Burumba ward tunaweza tengeneza hizi barabara zote zikuwe lami. Good. Burumba ward tunaweza weka maji mahali fulani. Burumba ward tunaweza weka dispensary hapa. Burumba ward tunaweza improve hapa. But sasa MCA wenye tuko nao tulipeleka MCA kwenda kutengeneza pesa. They are tumbocrats, that is the name. Yes, that's the right word ya kutumia. Yes. But Governor Ojamong angepata MCAs wenye wanafanya kazi, Busia ingekuwa mbali sana. Actually mimi nimekuwa Kakamega and Governor Oparanya is a very good friend of mine. Na kitu moja nililearn sana kutoka kwa Kakamega County.
hata sio Oparanya amefanya Kamege Meng'ara, ni MCAs. MCAs wake. Yeah. Kwa sababu kwa kila ward tuko na ile ward development fund. Yenye sasa BBI ilikuwa inataka ikue kwa constitution. Yes. Lakini sasa ile ilikuwa governor counties wali set tu, lakini ni unconstitutional. Lakini ilikuwa inafanya. Ambapo Burumba ward tulikuwa na receive 25 million kwa kila financial year. So ma MCA walikuwa ndio wanakaa na governor wanasema, Your Excellency, mali kama Burumba hii 25 million naona hizi barabara badala watu breeze wapitenge kwa matope, Tanaka watu wanapita kwa matope, Beneza watu wanapita kwa matope. Mimi naomba kwa hii mwaka tutenge 5 million tuweke lami. Yes. Unanipata? Hiyo ndio maana Kakamega saa hizi barabara unapita lami na kupeleka mpaka mtoni. Exactly. Unaona kama mtoni mlima unafika hivi barabara imeishia hapo, unaenda kwa mtoni. Yes. So my MCAs ndo wamefail. Ndo wamefanya Busia yetu imefika hapo. Na the reason as to why Busia County na nimeona ni counties mingi rasi Busia peke yake. Tunachagua my MCAs kwa sababu tunaenda tu kwa ballot. Atichagui watu wenye wako na akili. Actually mimi nilikuwa na support mambo ya degrees. Ya kama my MCA wako na degree. Yeah. Yes. Kwa sababu ukichagua mtu mwenye amesoma, anajua kitu anaenda kufanya. Yeah, true. Anajua chenye anaenda kufanya. But sasa tukichagua tu mtu tu ovyo ovyo inakuwa tricky. That's why Busia tuko behind mpaka sasa hivi. You know, I'm so happy that you're the first person ukakwa hii kiti na sorry, ungena mkuongea ati senseless, but umeongea sense. Unaona? Ama ma MCA au ndio kusema kwa county. Kwa county. Unaona? Au ndio legislature, au ndio representation, au ndio oversight. What have they done in their tenures in office? They have done nothing. When you but develop. That is why I'm asking, why do you want to bring somebody who has been in that rotten regime to a new regime? That is a good question you should be asking yourself right now. Kabisa. But now you want to bring the old folks into the new regime and then you go back to the old problems. Why? Why? Busia tutabaki tu hivyo. But no, you are a top blogger, you can change that. That's why I'm advocating for, do you know why I'm advocating for the second term of Moses Ochieng? Hii regime yenye tuko sahihi. Naweza sema, in other words, Moses Ochieng was not a friend of this regime. Kwa sababu unajua MCA unaweza kuwa na vision. Lakini implementation authority nyingine si wewe. Moses Ochieng tukirudi kwa naongelea sasa Burumba ward. Tukirudi kwa politics ya 2017 hakukuwa na side moja na governor Ujamong. Alikuwa ile side nyingine. So there's no way angeza leta a project na ipite through. But I'm told that given a chance from 2022 vitu zitakuwa sawa. If Michael Aderi, you are watching, do you think what Simon Wahenya Gikonyo is saying is true? Our Prince Majority Leader is saying is true? Because I think you have a different opinion. Sawa sawa. Let's keep up with our shout-outs. JD Wabala anasema follow closely. Thank you so much. JD is my friend. Hi JD, sasa salimia coach. Sister yake Christine Wabala. Yeah, he's my friend. Peruzi Wabala, Lilian Wabala, it's a family. We love you. And it's the first time but then naona JD akiwatch. So, yani lazima ungoje Prince akuje ndio kuje Sugar Pepper. Hiyo ni beef. We have Makantosh Kantosh. Yeah, that's a very good. Tulicheza naye football kwa utotoni. Coca-Cola under 17. He's a very good defender. Kama football ya Kenya ingekuwa inasaidia, angekuwa saito tena Hotspurs. Wow. Makantosh Kantosh, Prince Majority MCA aspirant 2027 ameku back up. Edwin Musungu, watching live from Juba, like this program. Please pass my greetings to my bro Prince. You know Edwin Musungu? Edwin Musungu pia tumecheza naye football sana. Tunamwitanga Ino. Ino. Pia ni a very good footballer. Yeah. Lakini sasa aliamua kwenda kuinua chuma ikapoteza football yake. So ni saizi ni jamaa wa biceps. Nice. It's still something that he's doing for fun. Yeah. Hapo story church ukobie ball achana nayo. Oh, anasema just go back to God. Mambo ya ball achana nayo atakufinya. Edwin Baya anasema tuko tuta na miguu za left. Whatever. Maybe mko na miguu za left. Hiyo ni nini kwa unajua Edwin alikuwa defender, left back. Left back unajua anacheza na mguu ya left. Na nilikuwa nikienda kumchenga alikuwa anaingiza mguu yake kati ya mguu zangu. So na nikianguka chini ananiambia mguu zangu zote ni za left, sina balance. So I think anajaribu kunikumbusha. Okay, Edwin mligro na yeye hapa ama Burumba. Ni Busia boy eh? Ni homeboy in fact. Yes, Okay.
Okay. Actually call ni Burunga tu hapa. Hi Edwin, thank you for tuning in. You're our first time commenter. Next time pia kuja na next time. Actually akitoka Juba mulete pia sugar pepper. Yeah, when you come, the moment you land in Busia County, atakuleta kwangu and I'll bring you here. We have Lamek Onyango, anasema I'm in. Hi Lamek, thanks for tuning in. Thank you, we appreciate. We have Lucia Kanja. Lucia Kanja. Amesema ko tuned in. And then your one big friend mwenye aliku introduce kwa Facebook in 2009. Moses Bigman Olwal. Yes. Hao ni mafans wako wote wako hapo na wana follow very closely. We appreciate you. Like share our page everywhere you can share. Like make us famous. Let us change this Busia County in the smallest way possible. Sindio Prince? Kabisa. We start small. Umona studio yetu. Nilikwambia ambia mama ni mmoja. Akuje sugar pepper atusalimie. Tutamleta. Sindio? Tutamleta. Akikuja kuna vitu zitabadilika kwa hii studio. So tukue optimistic. Think tunaweza kuwa hata na ka dispenser ama free. Mgeni akikuja anapigwa cold drink hapa. Yes. I think machine pia zinaweza ongezwa kidogo stand hivi. Camera. Like we shall be sorted. Sindio? Aya, sasa I want now to go to my questions of my fans. Hope you're ready. Sawa. You're ready? Because nilikuwa nazi-collect. So, how do you rate the scored card of the current county government of Busia in a score of 1 to 10? To 10. Usipeane explanation, just tell us the score. 6. So they are above average. Above average. Okay. This government has been dodged ama imekuwa allied by allegations za corruption. Why do you think that is so? Actually, it's poor leadership. Kwa sababu tunachagua watu bado wanafanya kazi, watu wanaenda kutafuta mali. Of which ni true. Like a month ago kumekuwa na trend pale kwa bunge la Busia County. Uliona bricks, matofali yenye tunanunua na 10 bob. Hata si 10 bob, bila matofali kubwa ile gauge kubwa tunanunua na 7 bob. Mtu ananunua 110. Yeah. So corruption imekuwa ni kwa sababu ya poor decision making. But wakati tutaanza kufunguka macho na tuanze ku make right decisions, I think corruption will be a thing of the past. Civic education and counting on you as a top blogger and a strategist to help us do that. You know, your fans will believe what you tell them. Hata ukiwaambia hii ni shimo, but tunaweza ingia, unajua wataingia tu. Wataingia. So, come to 22, please. Enda tu jite mkutano jiambia, for once I want to do the right thing. Ambia watu wako ukweli, let us just vote in a good regime. We change our county. Kwa sababu hii county iko tu mbaya, hata unajua. Ni kweli. Ni kweli. So, utabaki ukikuwa blogger forever. You'll need a job, a good job. Actually, blogging yangu ya mwisho kufanya ni ya 2022. And alafu unatana nao. Yes, nakuita. You've had a lot of public outcry in regards to service delivery of this administration. Why are the services hard to come by? You know, wakati Governor Jamong alichukua ofisi as the governor of Busia County, kuna wale watu wenye nafaa wafanye chini yake, the CECs and the chief of staff. Kama governor hata mwenyewe huwa anajilaumu, kama angekaa chini and then appoint wale watu wenye wanaweza fanya kazi, Busia ingekuwa mbali sana. But sasa watu wenye appoint ma chief of staff na mawaziri ni watu, wakati tunaenda kwa politics, kwa campaign, kuna kitu inaitwa negotiated democracy. Negotiated democracy. Wasamia wanakuja wanasema ndio tukupatie kura zetu. Tuwekee slot mbili ya waziri mmoja, chief officer mmoja. Butula inakuja anasema ndio tukusupport, tuwekee slot mbili ya chief officer, mbili za waziri. Na wakati serikali inatengenezwa, wanatoa mtu anasema acha Miss Mo ndio tunasukuma jina lake kwa waziri. Miss Mo anakuja na kwa waziri wa water na hana any idea about mambo na maji. Unanipata? Like kama juzi niliona kama walifuatilia kwa bunge la Busia, governor mwenyewe alikuwa analia, alikutana na CECs na chief officer na akasoma riot act. Alikuwa mkali kabisa. Especially kwanza kwa department ya water. Akasema budget wako nayo. Pesa iko. But watu wanalia kwa taps hakuna maji. Hakuna maji, there's no water in Busia County. Unanipata? Yes. Wali set up a hybrid water system pale Mondika ya solar. Kwa sababu walikuwa wanasema issue ni bills za Kenya Power. Ile inakuja na accumulate up to 30 million. Wakasema sasa tufanye hivi, si we can budget for a hybrid solar system. Badala kulipanga stima, tuko na pump hiyo maji na solar.
ikonge available to Busia kila siku. Kwa sababu countries zingine wanafanya hivyo. Kama Kericho niliona saizi walipe stima na maji kwa throughout. Waka set up hiyo hybrid system pale Mundika. After kumaliza hivi hata haiku tu jump start na siku ya kwanza. After connection wakaiacha hivyo. Haijai pump hata maji kombe moja hivi. Na waziri yako chief officer, in fact water department wote kuna chief officers wawili. Kuna wa lower region na upper region. Hiyo project iko hapo. Pesa ilitumika hapo, pesa mingi sana, lakini kwa sababu watu hawana idea, ni watu waliletwa hata kwa sababu tulikusupport tupatie hii ikuje huku kwetu ndio kitu inatumiza. Otherwise ingekuwa ati ni serikali inatengenezwa na mtu mwenyewe, tungekuwa mbali. Kwa sababu governor angekuwa anachagua mtu mwenye anajua huyu anaweza deliver. So it means in the next regime, if you're going to vote a governor, au kama mtu mwenye atakuwa influenced by other, you mambo ya negotiated democracy hapana. Say not to negotiated democracy. Kabisa. Si ndio our next governor? Our next governor. Atujui nani? Mama ni mmoja of course. Our hospital has been a laughing stock in the country in service delivery and yet consumes the biggest chunk of the county budget. To be precise, 2.2 billion. Why are services this poor in our hospital? Sijui kwa nini mnigeuza ni kama mimi waka wa county government Busia. So when you talk blogger, you sit with these people on the same table. Actually, tukirudi kwa matters of health, especially Busia County Referral Hospital. Mimi ningeuliza kama Prince majority leader, singekubali hata kwanza ito referral hospital. It's haijafika bado. Kwa sababu ya vitu zina happen pale. Service delivery iko chini. Na hiyo yote bado narudisha kwa sababu ya leadership. The same thing. The same problem. The same problem. Yeah. Unachukua waziri wa health, ni mtu ajui matters health, unapatia docket. Unachukua chief officer. Though our chief officer is a doctor, Dr. Omeri. But I think amekuwa kilala kwa kazi. Kwa sababu budget naye health ni kweli inakula the lion's share ya budget ya county government of Busia. But sasa implementation ndio inakuja na leta shida. You know, I love the way you are so knowledgeable in issues of the county. Mbona usisimame tu ikiti? 2027 MCA Burma. It will be too late. You know, we need somebody who is informed, somebody who has information, somebody who knows what to do when it's not going right. Unaona? And the way you're responding to my questions this afternoon, this evening, I am so impressed because it means unajaza vitu hapa kwa fingertips. That's why I still insist, use your knowledge to help Busia County, not to help yourself. Usikuwe tumbocrat. But sasa life ya sasa pia ukiangalia venye tuko na economic crisis, inflation, life imekuwa hard. So saizi you have to fend for yourself. Unajitetea kwanza alafu ndio ingine kuja baadaye. But as from 2027, mimi naamini kwanza serikali ya 2022 itakuja na a lot of change. 2027 by the way Jamal Magak pia anasimama Burumba. So mtasimama naye. Nitakuwa na fire against Jamal and then I can't wait. Thank you director. Joe anasema Busia is bordered on 2 points and we are poor. The buck stops at OJ. Yeah, and I insist tu shida kwa OJ. Do you agree with him? Actually shida iko kwa OJ. Kwa sababu tukirudi in terms of the 2 border points. Kwa border point hapo mimi naweza blame the national government. Kwa sababu inafaa to collect revenue ile local yenye inafaa ibaki kutusaidia kama Busia County. But sasa atu collect venye inatakikana. Kwa sababu gani? Magendo yenye yanatembea hapa. Go to Malaba. Malaba sasa ukiangalia pesa yenye wana collect ikienda kwa national government ni 3 times ya pesa yenye sisi tuna collect huko. Malaba kuna gari ya magendo. Wow. Hakuna siku utafuta gari ya magendo. Busia gari ya magendo mpaka siku hizi zimekuwa mpaka na nani watu magari za magendo zimekuwa mpaka na yadi yao. Wanaweza na wanapaka ujue kwamba magari za magendo zinapaka hapa. Unaweza kwa barabara uone venye ina speed 180 hapa kwa barabara. Ikipima na hiyo ni pesa yenye kama hizo goods zingepita kwa border point zingelipa ushuru na ingefanya county yetu ingesonga mbele. So mimi naweza blame governor sika zake kufunika hizo mashimo zilizo kwa nini. So the national government pia ndio imefail. Tulikuwa na county commissioner alikuja hapa rafiki yangu sana. Tulikuwa anaitwa Jacob Narengo. Isa Turkana guy. Alikuwa determined baadaye kumaliza maneno ya magendo. But sasa kitu moja ni learn ni kwamba hao watu magendo ni makatel. Yeah, they are cartels. Kwa sababu Narengo hakumaliza hata hapa hivi 3 months. Ukatransfer. Kalikuwa amekapelekwa Wajir
Kwa and desert that's huko. what happens. And what makes me even more sad is that hii magendo sati ati inakula from our revenue. No. Hii magendo inaharibu watoto wa Busia County. Kabisa. Our boys in primary school want to finish standard 8 wende wafanye magendo. You can imagine, like if something can be done, hiyo magendo like ifanywaje, sijui tolewa like sijui ifanywaje isi affect watoto wetu. Sasa I think hapo ni wazazi tu ndio wata play part ikifika ni hapo. Kwa sababu ukiangalia Busia bado tuko na history. Hata wakati najua wakati ulikuwa unaingia kwa teenage ukikuja hivi juu. Unaweza kumbuka ati hapo nyuma magendo hata iko yanasikika. Ilikuwa chini ya maji sana. Wenye ilikuwa nasikikanga ni watu ya wash. Yes. Bado walikuwa bado mwa alienda. Bado wako moja. Upatie Jalango list. Na ilikuwa kama ni dem na wewe si chali ya mtu wa wash. Wewe si dem. We're lying. I'm afraid to say something. Let me just hold my horse. Hapo nyuma. But sasa I think especially kwanza mimi nilikuwa naona hapa Burumba ilikuwa responsibility ya wazazi kuchange hizi morals za watoto kwa society. After watu ya wash ilifika mahali kama wewe ni dem na chali yako si mtu wa custom, wewe si dem. Sijui kama unakumbuka hizo masiku. Bana mimi labor okay, it's about you, tuendelee. So unaona pia inafika mahali wasichana, yani ile mentality nyeko kwa village na kwa society ni kwamba lazima ukue, kama ni msichana lazima ukue dem ya mtu wa custom. Ndio wako na do. Ndio wako na do. Unanipata? Yeah. Au pia ikakuja kaisha wakaenda venye tu wote wosho walisha. Ikafika mahali kama wewe ni dem na wewe si chali yako si mtu wa county. Sijui kama pia ulipata hiyo. Inamaanisha wewe si dem. Hauna unaona sasa mentality imekuja kwa society. Imeisha pia. Pia imeisha. Sasa hizi mtu ya county ni jogopai tu. Ni jogopai tu. Jogopai sawadi yani meaning yani ni mtu tu ako tu hapo. The way he wants or she wants. Yani ni mtu tu hivi. Yani si mtu kwa society. Unanipata? Yeah. Hiyo pia ikakuja kaenda. So mentality nyiko saizi kwa especially young boys ni kwamba kama wewe si mtu wa magendo, wewe si mtu kwa society. Kama wewe si dereva wa probox ama hiyo uisha magendo, wewe si mtu kwa society. Sasa ni jukumu la sisi wenye kwa society at least tujaribu kutoa hiyo kitu ndani ya watoto wetu. Na vitu zita change. Okay. Lakini kusema na kumaliza itaisha. Ni ngumu. I won't be able to read all the questions, but let me just choose maybe one. Ulisema wewe ndio Okuyu. That was tribal. Sasa kwenda kutumia sana mwenye anapenda rais. Rais ni Raila. ODM has been the major driving force in BBI. Now that it has been ruled out by courts, what's the next step? Like Dube alisema hakuna mtu anaweza simamisha reg. No one can stop reg. Nobody can stop reg. That's the truth. BBI ilizimwa na High Court na Court of Appeal. Si ni kweli? Saizi watu wameenda kwa appeal kwa Supreme Court. But make up Prince majority does expect anything less than pia Supreme Court kutupa. But that's not the end of the road. Tulikuwa na plan B. Sasa badala ya kuja kwa wananchi tuende parliamentary route. Kama mliwatch news some few days ago, the chair wa Legal and Justice Committee kwa National Assembly alisema kwamba wanataka kutable hizo nini before the committee, alafu wakishamaliza wapeleke kwa floor of the house. Ambapo kupeleka floor of the house, rege bado inarudi na yes, inarudi na sauti ya juu. Okay. So saizi UDA imeingia Busia by storm. Imepeleka watu wanatetemeka tu. Do you think ODM ta survive kwa UDA? With UDA in the mix? To be honest, the only place Busia County UDA imeingia ni Teso North na Teso South. Uko peke yake? Uko peke yake. Kuna some few weeks ago kuna musician anaitwa Obasie Palinyang. He's a legendary musician, a Teso musician. Alikufa. So tukaenda Harambee ya kuchanga hiyo ni somewhere in Teso North, mahali mtu wa Kimaru. And then tulikuwa na watu walikuwa wamekuja kuchanga. Governor Jamong was there. Wabunge. And then wakati wanaleta watu walete mchango yao, Governor Jamong aliamka akachukua microphone akaongea akasema mzee huyu amenitungia wimbo wakati nilikuwa nasimama mbunge, amenisaidia sana. So mimi na contribute 312,000. Wow. Kumaliza hii matanga. Akapeana. Watu walikuwa hapo wakapiga tu makofi, amepeana 312,000. Wakati MC anamaliza mtu akakuja akaambia MC kwa masikio,
we have received 100,000 from Deputy President William Ruto. Musia akatangaza before tufunge tumereceive 100,000 kutoka kwa Deputy President. Watu wakaruka wakatoka kwenda kuimba mpaka kwa lami, wakasahau kumbe kuna governor hapo, wakaacha governor na wabunge wakaenda kuimba mpaka kwa barabara alafu warudi. So mimi najiuliza 312,000 ya governor na 100,000 gani ni mingi? Of course it's obvious. So nikajua kumbe wheelbarrow imeingia Teso North kabisa na Teso South. Lakini ukirudi huku kwingine ODM is really the party. Lakini si unajua kwamba hao watu wa Teso wao wanajua kuvote as a block. Do you think it affect, okay, I don't know which chama mama atasimama nayo kwa kukuwa governor? Mama ni ODM. So, nje ndani juu chini ODM. Yeah, so I think kura za huko kama UDM ingia huko itabidi strategize. Aya, nilisikia ilikuwa naangalia katika hizo mablogging zenyu, nikaona kwamba pia MP Omuse amedea governor aende wangangane huko kwa kiti ya ubunge. Yeah, actually Governor Jamong 2022 anarudi kusimama bunge Teso South na si yeye peke yake. Oparanya being the deputy party leader and the governor of Kakamega County anarudi kusimama MP Buteri. That's uko ni kwake. Joho as we speak anarudi kusimama MP Kisauni. That's from 2022. So Ojamong akirudi Teso South, Omuse ana panic. Amesema na hama ODM. Oh, because anajua atashinda nomination. Anajua nomination hizi shinda. Na sasa sisi tunatumwambia Omuse aende akuja hata independent. Afike kwa ballot. Lakini tarehe 9 mwezi wa 8 kabla polling stations zifunguliwe, wewe unapigia kura wapi? Airstrip. Airstrip. Sasa unaona naweza change kwa sababu naenda kupiga kura kwenye sorry for another day. Okay. Sasa unaona airstrip before gate wafungue hivi kifuli. Watu wengine wapige kura. Ojamong alikuwa ameshapiga Omuse chini. Asubuhi na mapema. As is expected, the current party leader for ODM is going to run for president. Don't you think it's time for him to hang up on his boots on politics? And what's that new thing that you think he will bring to the people during this trying economic and social injustice time? Kama watu wamekuwa kifollow closely, Raila amekuja na slogan inaitwa inawezekana. Na wakati deputy president alikuja akaanza kudanganya watu na bottom up approach. Kama watu walikuwa keen, Raila alikuja na nyingine inaitwa trickle down. Trickle down. Ya counter hii bottom up. The most practical one. Good. Yes. So ukiangalia strategy yenye Raila konayo, if we give him a chance in 2022, Kenya will be a better place to live. Na there is no way mimi nasema mbele ya watu na hii mimi hata naweza ikabet 2022 tarehe 9 mwezi wa 8 Raila Amolo Odinga anaenda kupiga chini William Ruto kabla hata Chebukati asubuhi meno. Atakuwa ameshapiga chini. Na nitarudi hapa nikwambie. I will host you here in the same state. Sasa itakuwa imekuwa support kwa kutusaidia kufanya kwa subu. So we are now winding up. Nataka sasa upige politics yako unataka kupiga for 2 minutes. Naweza sema tu kwanza thank you for hosting me here. Na my parting shot ni sisi kama politician. Chenye naweza ambia watu wengine wenye wako pia kwa politics. Politics, it's about interest. You only come in where your interests are covered. So kama una interest usikuje kwa politics. Na ukikuja pia usiweke politics kwa lung. Usiweke kwa heart, wanasema weka kwa lungs. Ukipumua inafanya nini? Inaenda. Kwa sababu leo hii inaweza kuwa mimi ni mtu ya Moses Ochieng. Kama venye Jamal Magaka alikuwa. Kesho nipate niko kwa mtu mwingine. Unanipata. So it's about interest. Na mtu yote mwenye anaingia kwa politics aende tu mahali penye interest zake zitakuwa covered. Otherwise usiingie kwa politics. Okay. Na pia naweza sema kuhusu leadership ya Busia County, it's high time 2022 to make the right decisions ya kupeleka county yetu songa mbele. I think that's all. Right decisions. Diana Atieno niko locked in. Mo say hi to Prince. You know Diana Atieno? Diana Atieno namjua? Yeah, amepokea Diana. Lawrence Oseri anasema Magendo ilihamia county. If you can buy one brick at 110, hiyo ni ile Magendo mbaya sana. Lawrence ndiye amesema sio sisi. Gadhoni Kiburi, my primary schoolmate, my friend, my brother, Magendo haitaisha Busia. Umesikia? Yeah, hiyo nimesikia. Hiyo nimeadmit haiwezi. Yeah. Amesema Aderi Michael amesema guest ako fiti sana. Asante Mike. Sasa host, the chat today is well moderated as always. Thank you. Thank you. We have Evangelist David Musana amesema pia ako tuned in. My director, have you forgotten any shout out? Spendi kusahau shout out. Wengi na niuma sana kitoka hapa. So ulisema 1 Corinthians 11:33 nasema aje?
They are for my brother. So when you come together to eat, wait for one another. Have you had? So even in Actually, I'm a married man. I'm married to one wife. Her name is Mercy Opondo. I am a father of 2 boys. Wenye church na serikali inatambua. Mlienda kwa harusi ni? Hatukwenda harusi. Tulienda tu pale kwa county commissioner. Wow. Hiyo yapo. Wow. But niko na vijana wawili. Wenye serikali na church inatambua. But kuna wengine huko nje wa village. So you're out of the market. Yes. But so unajua African men were born polygamous. It's not a must. Si lazima. You can choose not to. You can be different. But hata Yesu alituambia man cannot live in bread only. Tukua dogo kuna shule kuna wimbo tulikuwa na kwa Sunday sijui mama nipe nini nimechoka na uji kila siku ugali na kabiji nyeupe nitashikwa na ugonjwa wa kwashi yako. Sasa please avoid ugali na cabbage throughout. So you're calling your wife must wait That has been our guest, amazing, awesome guest, Prince Majority Leader, aka Simon Gikonyo Wahenya. Thank you for gracing our studios. I've been your host, Miss Mo. It's been an amazing show. This guy is multi-talented na akona information vibaya sana. Follow him on Facebook, Prince Majority Leader. Yeah, and follow us also Sugar Paper. Tunakwanga YouTube, tunakwanga Twitter, tunakwanga Facebook Live every Friday. And by the way, we are revamping our Wednesday Wonder Woman show. You don't want to miss that. It's coming big, bigger, and better. Thank you so much for tuning in. Well, all about Meka now, all the 1 hour. Tuna appreciate, and from our desk, tunasema, good night. We love you. Bye. Bye.